sign, and we illustrate that using Excel. And we also illustrate the summation rules using Excel. Here I have 6 numbers in Excel. I denote them using the standard X subscript symbol. So this is my X1, my X2, X3, X4, X5, and X6. To calculate sum, I goes from 1 to 6 xi. In Excel, we do sum, parentheses, A1, that's where I have my first number, colon, A6, and that's where I have my last number, and I get 28. So the Excel way of writing this sum is sum, parentheses, A1, colon, A6. That means the same thing. The first rule was that the sum of constants is equal to n times that constant. The illustration in Excel would be something like this. Here my constant is 7. I add this constant 6 times, so n is equal to 6. And the sum must be 6 times 7. To illustrate the next rule, taking the constant out of a sum, I've put a constant here in cell D1, 5. I have n is equal to 6 numbers. So my x1, x2, so on, all the way to x6. In cell B3, I type equal to D1 times A3. So that's C times x1 with a dollar sign in front of 1 so that the 1 doesn't increment when I copy this cell down. 5 times 4 is 20. I make a copy of this cell. So here I have C times x1, here I have sign, and we illustrate that using the next rule, taking the constant out of a sum. I've put a constant here in cell D1, 5. I have n so that the 1 doesn't increment when I copy this cell down. 5 times 4 is 20. I make a copy of this cell. So here I have C times x1, here I have C times x2, and so on. If I do sum B3 colon B8, then that is precisely the sum here on the left hand side. For the right hand side, I'm supposed to sum all xi and multiply that by c. So this is the way to get the sum of all the xi's, and that's 22. This part here is 22. And if I do D1 times A9 in Excel, that is precisely C times this sum of xi, and that, according to rule 2, must be 110 as well. So try to convince yourself that these two yellow numbers must always be the same, no matter what constant I pick here, for example, and no matter what numbers I pick here. I can change these numbers to whatever I like, but the two yellow cells are always the same. To illustrate the third rule, the sum of sums, I now have 2 columns of data. I have my X data in the A column and my Y data in the B column. In the C
B column, I create x plus y. So I type a2 plus b2, that's x1 plus y1. I copy this down, so here is x1 plus y1, here is x2 plus y2, all the way down to x5 plus y5. Summing these numbers gives me 39, and that is precisely the left-hand side in this expression. To get sum of xi and sum of yi, I just put this formula here, summing the x's and summing the y's. So this is 29 and this is 10. This will add the sum of x and the sum of y. اوكي يا شباب، اتوقع الفترة اللي اخذناها هذه كافية، بحدود 10 دقائق يمكن. سؤالي هنا، مين اللي عنده الآلة الحاسبة حاليا جاهزة؟ ممتاز، شكرا. طيب مين اللي عنده تطبيق في الفاينانشال كالكوليتر؟ ممتاز. وباقي الشباب؟ طيب باقي الشباب المفروض تكون هذه مسؤوليتكم. يعني أجلنا أسبوعين كاملة على أساس أنه نشوف حل، يا أنك تقتني Financial Calculator أو أنك تحمل تطبيق Financial Calculator من خلال مثلا أبل ستور أو الجوجل ستور إذا كان جوالك أندرويد أو iOS. والمفروض أنك تكون تواصلت مع زملائك في الجروب واستشرتهم وش أفضل تطبيق أحمل، وش التطبيق اللي يعطيني مثلا نتائج كويسة، وش التطبيق كذلك قلنا لكم نطلعوا على اليوتيوب على الجوجل وش الخيارات الكويسة في موضوع الفاينانشال كالكوليتر من ناحية المتاجر الإلكترونية. أتكلم على أبل ستور وجوجل ستور. المفروض أنكم وصلتوا على تطبيق واتفقتوا عليه إذا كان عندكم جروب في الواتساب وتناقشتوا في الموضوع هذا. إحنا ما راح نناقش الموضوع هذا الآن ولا راح نقول حمل كذا وحمل كذا، راح نبدأ مباشرة في الشابتر بإذن الله. طيب
طيب يا شباب، إذا صافي القيمة الحالية أو Net Present Value، إذا تذكرون يا جماعة إحنا قلنا في الشابتر الماضي اللي يوم أخذنا الواك أو Weighted Average Cost of Capital، قلنا يعتمد شابترنا الجاي اللي هو Net Present Value قلنا يعتمد على الشابتر الماضي أو يعني مترابطين. فلما نطلع Weighted Cost of Capital Weighted Average Cost of Capital اللي هو واك، اللي هو عبارة عن أخذنا وزن الدات وزن الإكويتي، وكذلك أخذنا اللي هو الكوست اوف إكويتي والكوست اوف دات، وأخذنا كذلك نسبة التاكس ودخلناها في حسبة الدات، وأخذنا الأفتر تاكس، وبعدها ضربنا الوزن في الكوست وضربنا هناك الجهة الثانية الوزن في الكوست، جمعنا الناتج هذا مع الناتج هذا، طلع عندي الويتد افريج كوست اوف كابيتال. إذا طلع لي هذا الناتج الآن يكون عندي مثلا خلينا نقول توقعات أو يعني تنبؤات لإيرادات المشروع اللي راح تكون حق السنوات القادمة، وعندي كذلك الريكوايرد ريت اوف ريتيرن اللي هو ممكن نسميه واك، اللي هو يعني نفس يعطينا نفس المعنى. الويتد افريج كوست اوف كابيتال يعطيني نوعا ما مسمى الريكوايرد ريت اوف ريتيرن، اللي يطلبونه مين؟ يطلبونه الناس اللي يدعموني بالفلوس، سواء كان الناس اللي شروا اسهم شيرز الايكويتي او الناس اللي يعطوني القروض اللي هم البانكس. ذولا يطلبون مبالغ اللي هي يعني ارباح بروفيت، وذولا يطلبون اللي هي الانترست، اللي الدات يطلبون الفائده الانترست. فبالتالي لو تجمع طلب هذا وطلب هذا، يعني الناس اللي قرضوك والناس اللي اعطوك الاسهم، في النهايه يطلع لك حاجه اسمها ويتد